Hi guys, welcome to our next English class in this online version of our English classes, okay? So I hope you learned how to manage these classes. Nadam se da ste naučili kako ćete se nositi sa ovakvim načinom nastave. Okay, today we are going to work on two texts that we have already done in school. Danas nam je po planu da ponovimo da radimo na dva teksta koja smo već radili u školi. So you'll need to prepare your books and your notebooks. Dakle, treba će vam knjige i bilježnice tako da možete u udžbenicima pratiti sve ono što radimo, a da možete u bilježnice pisati sve ono što bude potrebno da se piše. U redu? Okay, so let's go on. Let's not waste any time. Nećemo gubiti vrijeme. Let's begin with our lesson. So we have two texts. Dakle, ponovit ćemo dva teksta. Jedan je na strani 50, playing with your food. Prvi je na strani 50, playing with your food, dakle, a drugi je na strani 53, musical instruments. Znate oni koji smo radili, sitar, musical instruments around the world, tako je, the sitar and the twin whistle. Tekst od ta dva instrumenta. Dakle, ponovit ćemo ta dva teksta, njih smo već malo obrađivali u školi, radili smo riječi i tako pisali smo pitanja, sad idemo nastaviti dalje. Okay, so first one is the lesson on page 50, lekcija na strani 50, playing with your food. Ok, igranje s hranom ili igrati se s hranom. We all know it's not okay to play with your food. Svi znamo da nije baš u redu igrati se s hranom, ali eto. You'll need to be careful and not make any presumptions. Morate biti oprezni, ne stavljati nemate nikakve neke preuranjene misli u vezi lekcije, jer nije to baš igranje s hranom na koje mi mislimo, ovdje je više sviranje na hrani, vidjet ćete o čemu se radi točno u tekstu. Svi oni koji nisu mogli naći riječi ili nisu radili vokabular, okay, all of you who didn't finish the vocabulary, evo ja ću ovako sada pokazati prvih 17, the first 17 words, ok. Ako trebate prepisati, kliknite pauzu, pregledajte riječi, je li to ok, znate li sve, i nastavite dalje. Ok, sad drugi 17, znači od 17. od 18 do 34, ok. Opet pritisnite pauzu, prepišite sve ono što vam je nepoznato ako to već ranije niste radili. Ako ne poznate oni koji znate, naravno ne morate ponovno pisati. Let's go on, 35. Ok, 35 do 52, jel tako? Evo, ako ćemo naštimati. 35. Tako da možete pogledati, 35 piše Opera House, opera zgrada opere, ok, i na kraju 52. Za svaki put zaustavite se video, prepišite riječ ako to već niste ranije uradili kad smo to zadali da bude zadaća i možemo nastaviti dalje. Ok, so we can go on now. First, I will play you the text so you can practice your reading. Prvo ću vam pustiti tekst audio zapis so you can practice your reading, tako da možete vježbati čitanje. So it's important for you to practice reading. Vrlo je važno da vježbate čitanje. If it's easier, you can play one part and then pause and repeat. Ako vam je lakše, pustite si jedan dio, zaustavite, pritisnite pauzu, ponovite. Then press play again for another bit, press pause and so on. Dakle, pustite onda kad ste pročitali prvi neki svoj dio, pritisnite ponovo play, opet pustite jedan manji dio, pritisnite pauzu, ponovite i tako sve dok ne navježbate. So please practice your reading. Here is the audio. Evo nam audio i vježbati, ovdje je jako važno vježbati čitanje. Playing with your food. Most parents tell their children not to play with their food. A group of musicians in Austria obviously didn't listen. The Vienna Vegetable Orchestra, founded in 1998, uses fresh vegetables to make music. They choose only the freshest vegetables from local markets for their instruments, which they make an hour before the show.
Fresh vegetables produce high-quality sounds. Plastic-packed vegetables do not make good instruments, they say. They use carrots to make flutes, leeks to make violins, and pumpkins to make bass drums. They also use combinations of vegetables to create instruments. For example, they can make a trumpet by using a cucumber for the body, a carrot for the mouthpiece, and a pepper for the trumpet's bell. The sound of each instrument depends on the quality of the vegetables and the temperature on stage. The orchestra is constantly working on developing new instruments. The orchestra's musical repertoire ranges from classical to electronic. They play about 20 to 30 concerts a year. This one-of-a-kind musical group is also environmentally conscious, since all the instruments are biodegradable. At the end of each performance, they make a delicious soup with the vegetables for the audience to eat. The whole experience is something that all your senses can enjoy. Okay, so now you need to practice your reading. Sada trebate vježbati čitanje uz ovaj audio zapis. Možete, you can go back to the audio, možete se vratiti nazad na audio, play it, repeat as many times as necessary. Možete dakle vratiti nazad, poslušati audio i ponavljati, zaustavljati gdje vama paše i ponavljati što više puta, koliko god je potrebno da to uvježbate, da čitanje bude tečno i da bude tečno i točno. Okay? So that's your first assignment, to je prvi zadatak koji trebate raditi, and that's also your regular homework assignment. To vam je jedan stalna zadaća kada radimo novu lekciju, da vježbate čitanje. So, I hope you already translated this text. Nadam se da ste već preveli ovu lekciju, and that you didn't have any problems. It's not very complicated. You have all the vocabulary here. Nije baš komplicirana toliko lekcija za prevesti. Imate dosta vokabulara ovdje. So you can, if you don't understand it only by reading it in English, ako ne razumite samo tako što pročitate, translate yourself the text, okay? But we'll go on. Ali mi idemo dalje. So we are going to the exercise number 4. Idemo raditi vježbu 4. We have 8 questions. Imamo 8 pitanja koja su postavljena na ovaj tekst. Okay, so your assignment is this. Ovo je vaš zadatak. Copy the question in your notebook. Prepišite pitanje u bilježnicu. And answer it in English. I odgovorite na engleskom, naravno. That's it. But you need to answer with a full sentence. Morate odgovoriti punom rečenicom or multiple sentences ili više rečenica. So don't answer it with only one word. Nemojte, molim vas, odgovarati samo jednom riječju, koristite cijelu rečenicu. So copy the question, prepišite pitanje, and then answer it. I onda ga odgovorite. You don't need to translate anything. Ne morate ništa od ovoga prevoditi. Just copy and answer. Samo prepišite i odgovorite. So now hit the pause. Sada pritisnite pauzu. Uradite odgovore na pitanje. All the answers are in the text. Svi odgovori su u tekstu. So hit the pause button, answer, copy and answer the questions. Pritisnite pauzu, prepišite. Okay, you don't have to copy if you don't want to. If it's too much writing. You don't have to copy the questions. Ne morate prepisivati pitanja, just answer them. Samo ih odgovorite, okay? All the answers are here. Svi odgovori su ovdje. So be careful and use full sentences. Budite pažljivi, koristite pune rečenice and make, or multiple sentences of course, ili više rečenica, and make 8 answers. I napravite 8 odgovora. So pause the text, pause the video now, pauzirajte video and answer. I odgovorite, okay? Pause. I hope you've done all the questions, and I hope you wrote all the answers. Nadam se da ste napisali sve odgovore. Let's go on, okay? Where is the orchestra from? Odakle ovaj orkestar? So we have a country here, and we have a
city. So, Vienna. But we need a full sentence, ali treba nam puna rečenica. So, the orchestra, dakle pazite, the orchestra is from Vienna. That's it. The Vienna vegetable. Or you could say Austria, you wouldn't be wrong. Ili možete reći Austrija. Austria. The orchestra is from Austria, okay? Let's go to the second question. What makes it special? Zbog čega su oni tako posebni? What makes it special? Did you find the answer? Ste pronašli odgovor? They use vegetables to make music. Where is the answer? They use fresh or just vegetables to make music. Zbog toga su posebni. Oni muziku stvaraju na povrću. Okay. Next one. Where do they get their instruments from? Gdje nabavljaju svoje instrumente? Is there an answer? From local markets. So, full sentence. Ovdje je samo kratki odgovor, ali vi trebate punu rečenicu. They get their instruments from local markets. So they, prvo počinjemo they get their instruments from local markets. Where is the answer? Here is the answer. Okay, the next one. How do they make a trumpet? Kako prave trubu? How? I opet puna. They make a trumpet, ovaj dio ponovite. They make a trumpet by using a cucumber for the body, a carrot for the mouthpiece, and a pepper for the trumpet's bell. Okay, and here is the answer in the text. Question number 5. What does the sound of the instruments depend on? Od čega ovisi i o čemu ovisi zvuk koji stvaraju instrumenti? I opet, znači, the sound of the instruments depends. We need s, ovdje trebamo s dodati. The sound of the instruments depends on the quality of the vegetables and the temperature of the stage. Did you do it correctly? Jeste li točno uradili? What music do they play? Kakvu glazbu oni sviraju? So, their music ranges from classical to electronic. Evo, sve od klasičnih do elektronskih glazbi. How does a concert end? Kako završi svaki koncert? How does a concert end? It's a very nice way to end the concert. Jako lijep način se završi koncert. The vegetables are made into a delicious soup for the audience. Dakle, od povrća se napravi ukusna juha za publiku. And the last one. This one is a bit longer. I posljednje pitanje, ali ovaj odgovor je malo duži. In what ways is the orchestra different to a conventional one? Po čemu se ovaj orkestar razlikuje od klasičnog ili uobičajenog orkestra? Okay, this is supposed to be a longer answer. Ovo bi trebao biti malo duži odgovor, okay? Let's hear it first. All the musical instruments are made out of vegetables. The instruments are made only an hour before each show. The sound of the instruments depends on what they are made from and the temperature on stage. The orchestra is constantly developing their instruments. The instruments are biodegradable. The audience eat the instruments at the end of each performance. Dakle, ovdje trebate zapravo nabrojati sve razlike koje se u tekstu mogu naći u odnosu na uobičajeni neki orkestar. Znači, nijedan orkestar ne jede svoje instrumente na kraju, sem njih. Nijedan orkestar ne kupuje instrumente na tržnici za razliku od njih. Jedan orkestar ne pravi instrumente od povrća. Jedan orkestar, znači, to je sve su to odgovori. This is the answer. It's a big one, definitely. Jedan velik odgovor. Okay. So,
This is the answer. So let's go on now. Idemo sada dalje. Dakle, ova lekcija je imala dosta toga što ste trebali uraditi. Correct all your answers. Ispravite sve svoje odgovore ako ste pogriješili. Ako sam nešto prebrzo rekao, vratite se pa zaustavite, poslušajte ponovo. Ali molim vas da sve odgovore ispravite i da svi budu napisani baš onako kako treba, punim rečenicama. And this is going to be your homework. Ovo će vam biti one part of it. Jedan dio vaše zadaće. I'm going to play you an audio. Pustit ću vam jedan audio zapis. And what you need to do is match these here events, okay? Match all these events to all these people. So you need to listen carefully and see where did these people go last night, okay? They went for an evening out and they went somewhere. Dakle, trebate poslušati audio koji ću pustiti i spojiti znači slova sa brojevima na način da pazite gdje je tko od ovih likova, od ovih osoba otišao na koji događaj. Oni su išli vani, su izašli, dakle, i išli su na neki od ovih događaja. Dakle, vaš zadatak je prvo spojiti, dakle, ime sa događajem na koji su išli. Na primjer, evo, kad poslušate vidite da je Tony išao na football match, išao na nogometnu utakmicu. So I want you to match, dakle trebate spojiti što je što i trebate onda na osnovu toga sastaviti rečenice. Na primjer, ako je Tony išao na nogometnu utakmicu, Tony went to a football match. Tony je išao na nogometnu utakmicu. Točka. Okay? That's what you need to do. Now I will play the audio, and when you do your homework, just go back to this audio. Sad ću vam pustiti audio zapis i ono što trebate uraditi jeste poslušati i poslije se, kad budete radili zadaću, vratiti se na ovaj audio zapis. Did you all have a nice time at the art exhibition last night, Tony? Oh, actually, I didn't go in the end. Oh, really? What did you do then? Well, my friend got tickets to a football match, so I went to that instead. Oh. Did anyone go to the exhibition? Only Joyce. Everyone else did something different. Did Laura go with you to the match? I know she loves football. No, it was her friend's birthday, so she went out for dinner. What about Claire and Dennis? Did they go out for dinner too? No, they didn't. I think Claire went to see a ballet. Dennis wanted to go to an opera. But there weren't any tickets left, so he just went to see a film at the cinema instead. Well, it sounds like you all had a really nice evening. We should all go out together soon. Yes, great idea. Ok, dakle, na osnovu ovoga teksta spojite stubac sa brojevima, sa stupcem sa ovim slovima, gdje je tko išao i onda za svakoga napišite punu rečenicu gdje je išao prošlu večer, znači na izlasku. U redu? So, we can go on now. Now we are going to our next lesson. Sad idemo na našu sljedeću lekciju. Okay, so it's this one, musical instruments around the world. So this text is about two instruments. One is the sitar, ili kako mi kažemo sitar, i the other one is the thin whistle. Okay, limena frula. Neka vrsta limene frule. Okay, so what you need to do now is open your notebooks and let's do exercise number 1. Otvorite bilježnicu i odradit ćemo vježbu broj 1. You just need to write down the answers. Okay? Trebate samo zapisati odgovore. What is the origin of the music I play? Koje je podrijeklo i kojoj državi pripada, kojem narodu pripada glazba koju ću ja pustiti? I will play all these 9 audios, pustit ću svih 9 audio zapisa, and I want you to match the numbers with the nations.
Ok, i želim da spojite brojeve sa ovdje nacijama, sa narodima kojima to pripada. So Spanish, Španjolci, španjolsko porijeklo, Greek, grčko porijeklo, Irish, irsko porijeklo, Italian, talijansko, Russian, rusko, Mexican, meksičko, Indian, indijsko, pardon, Chinese, kinesko, and Egyptian, egipatsko, okay? I'll just play these 9 audios and I want you to match. Where does it belong? Where is the origin of this audio? Okay? Here it goes. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. I think this was the easy one, mislim da ova je bila lagana, and the other one, number 3 also. Let's go to number 8. This one also is easy. And number 9. Okay, let's now see how you did the exercise. Da vidimo kako ste uradili. How did you do the exercise? Kako ste uradili vježbu? So, Spanish. Which one is Spanish? Number 6. That's right. Which one is Greek? It's easy. It's number 8. Which one is Irish? Number 2 is Irish. It's playing the fiddle.
Italian. Number 4, of course. Russian. I think you all got it. Mislim da ste svi pogodili. Ruski, that's right. Number 7. Mexican. Yes, number 1. It was easy, definitely. Indian, number 3. Okay, Chinese, number 5, that's right. And the last one, Egyptian is 9. Okay, so that's the exercise number 1. Now, before we go to our text, prije nego što produžimo na naš tekst, na našu lekciju, just let's work on the vocabulary. Idemo raditi na riječima, na vokabularu, ukoliko ih niste napisali kada smo to rekli u školi. This is one more time to write them. Evo još jedan put možemo to uraditi. So, when you need, pause the video, znači pauzirajte video, prepišite riječi koje su vam nepoznate, koje su vam nove, dosta ih je novih, ok, prepišite ih u svoje riječnike, od 1 do 17, a sad ću ja produžiti dalje, evo ga, od 17 do 23, zaustavite koliko vam treba vremena, prepišite i to je to. Vraćamo se natrag na našu lekciju, idemo sada na pardon. Sorry, samo da vidimo gdje nam se nalazi. Evo, here it is, ovdje. Idemo poslušati lekciju o glazbenim instrumentima širom diljem svijeta. The sitar and the tin whistle. It's not thin, it's tin. Tin whistle. Okay? Let's hear the text. Pustit ćemo tekst, poslušajte. I onda, isto kao i sa prethodnim tekstom, vježbajte čitanje. To nam je najvažniji sad dio ove lekcije, da vježbate dobro čitati. Musical instruments around the world. The sitar. The sitar is a beautiful traditional instrument from South Asia. It has got an oval body with a long neck and metal strings. It is very popular in India, Pakistan and Bangladesh. It goes back to the 13th century when people played it at royal courts. In the 1950s, Western jazz bands started using the sitar and it became popular in Europe and America. The Beatles' George Harrison played the sitar in some of their songs. Today, many different musicians around the world play the electric sitar. The tin whistle. The tin whistle is a traditional Irish wind instrument that looks like a small flute.
Today, people make it from a long, narrow brass tube with 6 holes and a plastic mouthpiece. Irish people have played the tin whistle since ancient times, and it is one of the most popular instruments in Irish traditional music. People also call it the penny whistle, because in the past many beggars used to play it in the streets for money. Today, many musicians play it, and in many styles of music. The theme song of the 1997 film Titanic, My Heart Will Go On, features an Irish tin whistle. Okay, so that's the text. Now, practice reading. Vježbajte čitanje. Vratite se koliko god puta treba, zaustavite ako treba nakon svake rečenice i ponovite i na taj način vježbajte čitanje. If you haven't already, ako već niste, translate the text, prevedite ovaj tekst na hrvatski. Okay, if you haven't already, ako već niste. If you have, that's not your homework. Ako jeste, to vam nije zadaća. Dakle, prevesti ovaj tekst na hrvatski, ono riječi što imamo ovdje što smo zapisali i ono što imate u udžbeniku. Ako imate još nekih dodatnih riječi, sad ne možete meni postaviti pitanje, nismo na satu, ali imate, evo, možete koristiti, kad već koristite internet, koristite Google Translate, ali naravno ne ubacujte cijele rečenice, cijeli tekst, pa da vam prevodi, ubacujte riječ po riječ da bi vam bio prijevod točan. Kad ubacite rečenice, i to smo pokazivali na satu kako pogrešno prevodi, kada se stavi cijele rečenice i onda na našem jeziku ili kad se prevodi s našeg na engleski to ne zvuči kako treba i nije dobro. Dakle, vadite riječ po riječ, ako je baš ne znate, ukucajte tu riječ na Google prevoditelj. Ok, ja mislim da ste vi to već preveli svi, tako da vam to zapravo i neće biti zadatak, ali evo, mi idemo dalje. Imamo uraditi još jednu vježbu, one more exercise to do before we end our lesson, prije nego što završimo sa našim satom. Imamo uraditi još jednu vježbu, ok. So, first of all, prije svega, I want you to write down 4 things you have learned from the text. Dakle, želim da u bilježnicu napišete 4 stvari o svakom ovom instrumentu koje ste uspjeli naučiti iz ovog teksta. 4 stvari koje ste naučili o svakom instrumentu iz teksta. U redu. Znači, napišite 4 stvari iz teksta, kratke rečenice. The sitar, i onda, na primjer, the sitar is from South Asia, the sitar has a long neck, oval body, tako, znači 4 neke stvari za svaki instrument. Kada to uradite za zadaću, for homework, drugi dio zadaće, želim da izaberete jedan od ova 2 instrumenta koja smo radili, da li tin whistle, da li the sitar, i da onda taj instrument opišete svojim riječima. Naravno, možete koristiti vokabular riječi iz lekcije, ali da ne budu baš rečenice iste, malo to opišite svojim riječima. To je drugi dio zadaće. Ok? So, please, practice reading, molim vas, vježbajte čitanje. Zapisali ste, nadam se, vokabular i riječi sve koje vam trebaju. Uradite prvi dio zadaće, a to je ona vježba na stranici 51. Ok, znači uradite tu vježbu na stranici, mislim da je vježba broj 5, evo provjerit ćemo. Jeste vježba broj 5 na stranici 51 gdje trebate spojiti gdje je tko išao na večer. Uradite tu zadaću i uradite ovdje ovu zadaću sa ovim opisom instrumenta koji želite. U redu? I obavezno čitanje vježba. Tko nije preveo drugu lekciju do sada, može i treba je prevesti sad. Ok. Thank you guys. Hvala. Mislim, ovo nam je bio prvi sat ovako preko interneta. I think you liked this way of teaching. Nadam se da vam se svidjelo ovaj način kako sam ja zamislio ove naše sate. Just so you can hear me from time to time. Drago mi da me možete čuti ovako, iako nismo u učionici, da ne bude sve
u mom pisanju, da vi samo prepisujete. Ovako ćemo zajedno biti aktivni i molim vas, svaki put slobodno, aktivno govorite na glas, odgovarajte na glas, sve što treba raditi, radite, tako da ne bude problema. Budite aktivni, nemojte da vas bude stid u svojoj sobi govoriti, ponavljati nešto za mnom na glas, slobodno ponovite, ako sam ja tražio da nešto kažete, nema veze, nemojte čekati, nemojte samo gledati onako u video i da video prolazi vam ispred očiju i to je to. Budite aktivni u ovome, naučit ćete isto kao da smo u razredu, imamo sve pred nama, imamo sve materijale, tako da ne bi trebalo biti nikakvih problema. Ok, thank you all for today, hvala vam za danas svima. I liked it, I enjoyed it, I hope you did too. Meni se svidjelo, ja sam uživao, nadam se da ste i vi. See you next time. Vidimo se sljedeći put.